चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चकौपतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So this is my first opportunity to come back to Malaysia since the pandemic. I spent the pandemic in Mayapur. Initially, I had the plan, we had a plan actually, there were 60 devotees coming from mainland China to travel with me in India. And we had everything arranged. We had everywhere booked and plane tickets and everything all purchased. And then the pandemic came and we had to cancel everything. Because initially, of course, the COVID began in China. And it began in Wuhan. And Wuhan was where many devotees were coming. So people heard, oh, we're coming from China. They said, don't come. Nobody and then, of course, that was because the pandemic was initially in China, but then it spread all over the world, of course. The whole world became infected. And anyway, I was in Mayapur, so I just stayed in Mayapur. I was there for nearly 3 years in Mayapur. So it was good for me to be there in Mayapur, to stay in the holy Dham and to be able to associate. But at the same time, இந்த தொற்று காலத்தில் நாம் முழுமையாக மாயாப்பூரில் இருந்தோம். உண்மையில் அந்த தொற்று ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பு சைனாவிலிருந்து 60 பக்தர்கள் இந்தியாவிற்கு வந்து நம்மோடு இந்தியா முழுவதும் புனித யாத்திரை நடத்துவதாக திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. எல்லா ஏற்பாடுகளும் நடைபெற்று விட்டன. அந்த நேரத்தில் இந்த தொற்று பரவிவிட்டது. அந்த தொற்று பரவியதும் ஊகான் என்ற மாகாணத்தில். உண்மையில் அந்த ஊகான் மாகாணத்தில் தான் பல பக்தர்கள் இருக்கின்றார்கள். இந்த தொற்று ஆரம்பித்தவுடன் அந்த பக்தர்கள் யாரும் இங்கு வர வேண்டாம் என்று தடுக்கப்பட்டது. இருப்பினும் சுமார் 3 ஆண்டுகள் இந்த தொற்று காலத்தில் நாம் முழுமையாக ஸ்ரீதாம் மாயாப்பூரில் தங்கியிருந்தோம். அது நமக்கு ஒரு பெரும் பேராக அமைந்தது. So being in Mayapur, there were also a lot of difficulties. We had a lot of COVID there. I also got COVID. I was infected with it for some time. ஸ்ரீராம் மாயாப்பூரில் கூட பிரச்சனைகள் இருந்தன. பலருக்கு கோவிட் தொற்று கண்டது. எனக்கும் கூட கோவிட் தொற்று கண்டிருந்தது. And then we lost some of our very, very dear devotees because of COVID. We lost His Holiness Bhakti Swami Maharaj. And we lost also His Grace Pankajangari Prabhu. இந்த கோவிட் தொற்றினால் நமது மிக அருமையான சில பக்தர்களை இழக்க நேரிட்டது. முதலாவதாக திரு பக்திசாரு சுவாமி மகாராஜ், இரண்டாவதாக அருள் திரு பங்கஜாங்கரி பிரபு அவர்கள். So His Holiness Bhakti Swami Maharaj didn't usually come here to Malaysia, did he? He came early days. Yeah. In the 80s, okay, so he did come in the 80s. If you were around then, in the 80s, you may have met him. But he was a very active preacher. He was a very dear
disciple of Srila Prabhupada. He personally served Prabhupada in the last year of his life. பக்தி சாரு சுவாமி மகாராஜ் அவர்கள் மலேசியாவிற்கு தற்சமயம் வந்ததில்லை. ஆனால் 80ஆம் ஆண்டுகளில் அவர் இங்கே வருகை புரிந்திருக்கின்றார்கள். அவர் நல்ல ஒரு ஊக்கமிக்க பிரச்சாரம் செய்யக்கூடியவர். ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் அந்திம காலங்களில் அவரோடு இருந்து அவருக்கு சேவை செய்த அருமையான பக்தர் அவர். So he got infected with the COVID and he left his body also in USA. Later on, by the grace of the Indian government, they were able to bring his divine body back from USA and they made a very nice samadhi for him in Mayapur. துரதிருஷ்டவசமாக ஐக்கிய அமெரிக்காவில் பக்தி சாரு சுவாமி மகாராஜ் அவர்களுக்கு தொற்று கண்டது. அங்கேயே அவர் தன் உடலை விட்டு நீங்க வேண்டியிருந்தது. எனினும் இந்திய அரசாங்கத்தின் கருணையினால் அவருடைய புனித உடல் தாயகத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டு ஸ்ரீதாமாயப்பூரில் அவருக்கு சிறப்பான சமாதி சமர்ப்பணம் செய்யப்பட்டது. And then Pankajangari Prabhu, there are two twin brothers, Janani Vas Prabhu and Pankajangari Prabhu, two twin brothers. They're from the UK. Jai Jagannath Baladev Subhadra. They're from the UK, the twins, and they've been serving in Mayapur for 50 years. And for 50 years they've been serving in the deity department. அதேபோல இரட்டை சகோதரர்களான அருள் திரு ஜனனிவாஸ் பிரபு, பங்கஜாங்கரி பிரபு இவர்கள் பிரிட்டனை சேர்ந்தவர்கள். அவர்கள் ஸ்ரீதா மாயாப்பூருக்கு வந்து அந்த விக்கிரக வழிபாட்டில் 50 ஆண்டுகளாக தங்களை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர்கள். So Pankajangari Prabhu, he used to serve the Lord Nrsingadev deity every morning, and Janani Vas would be serving Radha Madhava. ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் அருள் திரு பங்கஜாங்கரி பிரபு அவர்கள் நரசிம்ம பகவானுக்கு சேவை செய்யக்கூடியவர். அருள் திரு ஜனானிவாஸ் பிரபு அவர்கள் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா மாதவர் அவர்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடியவர். So Pankajangari Prabhu, he was a very sweet devotee, very pleasant to be with, and he wrote also books. He wrote the book about Lord Jagannath's pastimes at the Jagannath temple in Rajapur near Mayapur. And also he wrote about Lord Nrsingadev's pastimes, the Nrsingadev deity in Mayapur. பங்கஜாங்கரி பிரபு மிகவும் இனிமையான பக்தர். ராஜபூரில் இருக்கின்ற ஜெகநாதரை பற்றிய லீலைகளை புத்தகமாக அவர் படித்திருக்கின்றார். அதே போல் ஸ்ரீதா மாயாப்பூரில் நரசிம்ம பகவானை பற்றியும் அவர் புத்தகமாக படித்துள்ளார். So to lose such prominent devotees, people who were so much loved and valued there in Mayapur, it was a great loss for all of the devotees. இவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஸ்ரீதா மாயாப்பூரில் சேவைக்கும் பக்தர்களுக்கும் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இவ்வாறான சில பக்தர்களை நாம் இந்த காலகட்டத்தில் இழந்தோம். So when great devotees leave the planet, then at that time all of us are tested, because the nature of the material world is like that. This is Mritu Loka. This is the place of death. And we have to learn to live with these difficulties which come on us. இப்படிப்பட்ட முக்கியமான பக்தர்கள் நம்மை விட்டு பிரியும் பொழுது நமக்கு ஓர் உணர்வு ஏற்படுகின்றது. அதாவது இந்த உலகம் தற்காலிகமானது, இது மரணலோகம், நமக்கும் கூட இது தற்காலிகமான இடம்தான் என்ற உணர்வை நாம் பெற வேண்டி உள்ளது. We all know that we're not eternal. We all know that we have a material body which is dwindling and dying, and one day we're going to leave this body.
But when it happens to other people who are near and dear to us, then it is very painful. நாம் நித்தியமானவர்கள் அல்ல, நாம் எல்லாம் தற்காலிகமான உடலில் வசித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். இவ்வாறு நாம் இங்கிருந்து பிரிந்து செல்லும் பொழுது நிச்சயமாக நமக்கு நெருக்கமானவர்களுக்கும் நம்மை சார்ந்தவர்களுக்கும் ஒரு துயரமாகத்தான் இருக்கும். So we have to learn how to deal with these difficulties when they come upon us. The difficulties may be losing someone who is very near and dear to us, or it may simply be difficulties which come due to problems in our daily life. இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளை ஏற்படும் பொழுது இதை சமாளிப்பதற்கு நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த பிரிவை. அதோடு நம்முடைய அன்றாட வாழ்விலும் நமக்கு பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன. It may be economic problems. Certainly during pandemic crisis, many people were faced with serious economic problems. People lost their jobs, many places. They had no money, they had no food, they were in great difficulty. அதில் ஒன்று பொருளாதார பிரச்சனை. இந்த கோவிட் தொற்று காலத்தில் பலருக்கு பொருளாதார பிரச்சனை ஏற்பட்டது. பலர் தங்களுடைய வேலையை இழந்துள்ளனர். உணவு வசதிகள் இன்றி பலர் அவதிப்பட்டது நமக்கு தெரியும். The difficulties can come with problems with our own physical health. And certainly when there's a pandemic, then everyone's health is threatened. But even without pandemic, there's always the danger of disease and some health problems. உடல் ரீதியாக நமக்கு பல பிரச்சனைகள் உபாதைகள் ஏற்படலாம். உதாரணமாக கோவிட் தொற்று காலத்தில் நமக்கெல்லாம் உடல் நலத்தை பற்றிய பயம் அதிகமாக இருந்தது. இந்த தொற்று இல்லாத காலத்திலும் கூட நமது உடல்நிலை பற்றிய கவலை நமக்கு நிச்சயமாக இருக்கின்றது. So people may question, is being Krishna conscious, is that going to save me? Is that going to help me? Is it going to solve my economic problems? Is it going to cure my disease? கிருஷ்ண உணர்வு எனது பொருளாதார பிரச்சனையை தீர்க்குமா அல்லது எனது நோயை தீர்த்து விடுமா? இப்படிப்பட்ட கேள்விகள் எல்லாம் மக்கள் மத்தியில் எழுவது சகஜம். So we should understand that just because we're devotees, it doesn't mean that we won't get old, it doesn't mean we won't get disease, and it doesn't mean we're not going to die. புரிந்து கொள்ள வேண்டும், நாம் கிருஷ்ண பக்தர் என்பதனால் நமக்கு பொருளாதார பிரச்சனை, உடல்நல பிரச்சனை, மரணம் என்பதெல்லாம் நமக்கு ஏற்படாது என்று சொல்ல முடியாது. But then by becoming Krishna conscious, it will prepare us to meet these difficulties when they come, so that we can go on with our life without too much disturbance. ஆனால் ஒரு கிருஷ்ண உணர்வினருக்கு இதையெல்லாம் சமாளிக்கக்கூடிய தயார் நிலை ஏற்பட்டுவிடும். அந்த பிரச்சனைகள் வரும்பொழுது அதை சமாளிக்கக்கூடிய சக்தி நமக்கு இருக்கும். A devotee has to learn how to take shelter of Krishna in difficult situations. சிரமமான சூழ்நிலைகளில் கிருஷ்ண பகவானிடம் எப்படி அடைக்கலம் பெறுவது என்ற விஷயத்தை பக்தர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். There's a relevant verse in the Srimad Bhagavatam, a verse which is often quoted to the devotees. Tattena kampam sushamekshamana punjana evatma kripam vipakam Rigvavapadir vivadan namaste Jiveta yomukti pade sadaya bhak. This is a verse spoken by Lord Brahma in the 10th canto of the Srimad Bhagavatam. And Lord Brahma is praying to Lord Krishna. He's explaining that if a devotee accepts
all the difficulties which come on him. But at the same time, he goes on practicing Krishna consciousness. Then Lord Krishna promises to deliver that person to his own abode. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பக்தர்களுக்காக வழக்கமாக குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு பதம் இருக்கின்றது. சற்று முன்பு மகாராஜ் கூறினார்கள். அது 10ஆம் காண்டத்தில் பிரம்மதேவன் பேசுவதாக இருக்கின்றது. அதாவது பக்தர்கள் எந்த விதமான சூழ்நிலையிலும் பகவானிடம் அடைக்கலம் கொண்டிருந்தால் நிச்சயமாக அந்த சூழ்நிலையை அவர்களால் சமாளிக்க முடியும் என்று. Now we see some devotees, they're able to have no difficulties, they don't have much problems in their life, they simply go on with their life and they're not too much troubled with health or economic problems or any other problems, and they just simply go on with their devotional service. It may be like that for some people, but it's not like that for everyone. சில பக்தர்கள் வாழ்வில் எல்லாமே சுலபமாக நடைபெறுகின்றது. அவர்களுக்கு பொருளாதார பிரச்சனையோ உடல்நல பிரச்சனையோ இருப்பதில்லை. அவர்கள் நலமாக கிருஷ்ண உணர்வை தொடர்ந்து செயல்படுத்தி வருகின்றார்கள். அவர்களுக்கு பிரச்சனைகள் இல்லை. ஆனால் எல்லாருடைய வாழ்வும் அப்படிப்பட்டது அல்ல. Some people suffered, they did their suffering in the previous life. Or maybe they're going to do the suffering in the next life. சிலர் தங்களுடைய முந்தைய பிறவியிலும் துன்பப்பட்டிருக்கலாம். மற்றும் சிலர் அடுத்த பிறவியிலும் துன்பப்படலாம். We have to understand the nature of this world is problems. There are going to be problems. We cannot avoid them. இந்த உலகின் தன்மையை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நிச்சயமாக இது பிரச்சனை வாய்ந்த உலகம். இதை நிச்சயமாக நம்மால் தவிர்க்க முடியாது. But what we we have to learn to keep our mind Krishna conscious, to keep ourselves situated in devotional service, and that will be our protection from all the miseries. கிருஷ்ண உணர்வில் நடைபெற்று பக்தி தொண்டில் நாம் ஈடுபட்டிருந்தால் நிச்சயமாக இந்த பிரச்சனைகளை எல்லாம் நம்மால் சமாளிக்க முடியும். Just like you may have a problem at work or maybe at home, maybe somehow you get into a big argument, disagreement, quarreling and fighting with somebody at work or at your home, then what to do? We have to learn to take shelter of the holy name of Krishna. சில சமயங்களில் நமது வேலை இடங்களில் வீட்டிலும் கூட நமக்கு சச்சரவுகள் ஏற்படலாம். ஆனால் நாம் அந்த புனித நாமத்தில் நம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்வதன் மூலம் அந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியும். It doesn't do us any good to get angry and to get all passionate and emotional about things. But what will do us good is to chant the Hare Krishna mantra and to sit and read Srila Prabhupada's book. உணர்ச்சி வசப்படுவதாலும் ஆத்திரப்படுவதாலும் நமக்கு எந்த நன்மையும் ஏற்பட போவது கிடையாது. நல்ல கவனமாக பகவானின் புனித நாமத்தை ஜெபித்துக் கொண்டு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்களின் புத்தகங்களை நாம் வாசிக்க வேண்டும். Now you may say, no, I get so emotional, I get so disturbed, I can't do it. I can't just sit and read. I'm so worked up, I'm so angry, I'm so upset, I can't just sit and read. Then you must take your beads, get your bead bag and go outside, get out of the home or get out of the office for a while. Just go out and chant the holy name. Take shelter of the holy name of Lord Krishna. நான் மிகவும் உணர்ச்சி வசப்பட்டிருக்கின்றேன், அதனால் புத்தகங்களை என்னால் வாசிக்க முடியவில்லை என்று ஒருவர் கூறலாம். அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் ஜெபமாலையை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டிலிருந்து அல்லது வேலையிடத்திலிருந்து வெளியேறி நாம்
அந்த ஜெபமாலையில் பகவானின் புனித நாமத்தை ஜெபிக்க வேண்டும். Just by chanting the holy name loudly, not just trying to chant in your mind, you have to chant aloud. You have to hear. And if others hear you, then that's even better. But you have to chant out loud, and it will have more power, and it will act as a medicine to cure the mind of all the problem and anxiety. இந்த புனித நாமத்தை உறக்க ஜபிக்கும் பொழுது அது நம்முடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வாக அமையும். உறக்க ஜபிக்கும் பொழுது மற்றவர்கள் அதை கேட்டால் அது சாலச் சிறந்தது. இது ஒரு மருந்து போல செயல்பட்டு நமது மனதை பக்குவப்படுத்தக்கூடியது. And a devotee should understand the difficulties which come on us. We should accept them all as something from Krishna, that Krishna has given me these difficulties just to help me to become Krishna conscious. இப்படிப்பட்ட இக்கட்டான நிலைகள் நமக்கு ஏற்படும் பொழுது இது கிருஷ்ண பகவானாலேயே நமக்கு வழங்கப்படுகின்றது. அவர் நம்மை பக்குவப்படுத்துவதற்காக நமக்கு இந்த சோதனை எல்லாம் கொடுக்கின்றார் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Just recently, I got some mail from I got a mail from a devotee, one of our devotees, and she was a lady, a married woman with a family. She has a daughter, and she's not very old, but she's like mid-40s, and she wrote to me about her health condition. She's suffering from some kind of cancer, and she has a very big ulcer. The ulcer is so big, the surgeons couldn't remove it. So they told her they would do some chemotherapy and they tried to make the ulcer smaller. So this lady is a devotee, and she told me that since she's had to undergo this treatment, this medicine, she's taking this treatment and she's suffering from this health problem, she said she's become much more serious about her chanting of Hare Krishna and taking shelter of the holy name of Krishna. அண்மையில் நமக்கு ஒரு மாதரிடமிருந்து அஞ்சல் வந்தது. அவருக்கு அதிக வயதல்ல, 40 வயதுக்கு மேல் தான் இருக்கும். அவருக்கு கடுமையான புற்றுநோய் கண்டிருப்பதாகவும் அவருடைய அந்த புற்று நோய் புண் மிக பெரிதாக இருப்பதாகவும் அதனால் அவருக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் கூறி மன்னிக்கவும் அவருக்கு ரசாயன சிகிச்சை கீமோதெரபி வழங்கப்பட வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் பரிந்துரைத்திருக்கின்றனர். இப்படிப்பட்ட இக்கட்டான நிலையில் அவருடைய ஜபம் மிகவும் கவனமாக நடைபெறுகின்றது. அவர் இன்னும் தீவிரமாக பகவானிடம் சரணடைந்து கவனமாக ஜபம் செய்வதாக நமக்கு எழுதியிருந்தார். A devotee of Krishna thinks whatever difficulties I'm going through, actually they could be much worse than what's happening to me. But by the grace of Krishna, the difficulties are being minimized. நமக்கு பிரச்சனை ஏற்படும் பொழுது நிச்சயமாக இதைவிட அதிகமான பிரச்சனை எனக்கு ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால் கிருஷ்ண பகவானின் கருணையினால் இந்த பிரச்சனை மிகவும் குறைவாக இருக்கின்றது என்ற மனப்பாங்கை நாம் கொள்ள வேண்டும். So devotees are confident of the shelter of Lord Krishna, and whatever difficulties are facing, they will take them as an opportunity to increase their devotion to Krishna. Just like the Pandavas, the 5 Pandavas, they suffered a lot. They had to go into exile for 12 years. And they suffered so much difficulty, but it did not reduce their devotion, rather it increased their devotion to Krishna.
பக்தர்கள் கிருஷ்ண பகவானின் அடைக்கலத்தில் மிகவும் நம்பிக்கையோடு இருக்க வேண்டும். உதாரணத்திற்கு பாண்டவர்கள் 12 ஆண்டுகள் அவர்கள் வனவாசம் வாழ்ந்தார்கள். அப்படிப்பட்ட இக்கட்டான சூழ்நிலையில் அவர்களின் பக்தி சிங்கிற்றும் குறையவில்லை. Haridas Thakur was beaten in 22 marketplaces, but he did not give up the chanting of the holy name. Srila Haridas Thakur 22 சந்தையில் சாட்டையடி கொடுக்கப்பட்டார். அதனால் அவருடைய ஜபம் சற்றும் குறையவில்லை. And similarly, Lord Jesus Christ also he suffered crucifixion, but he did not have any bad feelings towards the people who were crucifying him. அதே போலவே இயேசுநாதர் மிக கொடூரமாக சிலுவையில் அறையப்பட்டார். அதனால் அந்த காரியத்தை செய்தவர்கள் மீது அவருக்கு எந்தவித வருத்தமும் இல்லை. For devotees, it's important for us to practice thinking of Krishna, and sometimes these difficulties which come on us, the problems, are like a mercy from Krishna. பக்தர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது கிருஷ்ண பகவானை நினைவு கூற வேண்டும். இந்த பிரச்சனைகள் கூட பகவானின் கருணை என்று நாம் கருத வேண்டும். Srila Prabhupada experienced difficulties himself. Prabhupada was doing business, but his business failed and he lost everything. And when he lost everything, then his family members no longer cared for him and they were not very nice in their dealings with him. And Prabhupada understood that now it's time for me to leave home. ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு கூட பல பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டன. அவர் வியாபாரம் செய்து கொண்டிருந்தார். அந்த வியாபாரம் நொடித்து போனது. அவர் எல்லா செல்வங்களையும் இழந்தார். அந்த காலகட்டத்தில் அவருடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் அவர் மீது அக்கறை கொள்ளவில்லை. அவருக்கு ஏற்பட்ட உணர்வு, வீட்டை விட்டு வெளியேறுவது இது சரியான நேரம் என்று புரிந்து கொண்டார். Srila Prabhupada remembered the verse from the Srimad Bhagavatam which describes Lord Krishna speaking to Uddhava. He said, when I am very merciful to someone, then I take everything away from them. And in that helpless condition, then they surrender to me. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கிருஷ்ண பகவான் உத்தவ முனிவருக்கு உபதேசம் வழங்குகையில் இந்த பதத்தில், எனக்கு ஒருவர் மீது தனிப்பெரும் கருணை ஏற்பட்டால் அவர்களிடம் இருக்கின்ற செல்வங்கள் அனைத்தையும் நான் பறித்துக் கொள்வேன். செல்வங்களை இழந்து வேறு வழியின்றி அவன் என்னை பற்றிக் கொள்வான் என்று கூறுகின்றார். Are you eager to get Krishna's mercy? உங்களுக்கெல்லாம் கிருஷ்ண பகவானின் கருணையை பெற மிக ஆர்வமாக உள்ளதா? Oh, are you eager for Krishna to take everything away from you? கிருஷ்ண பகவான் அனைத்தையும் உங்களிடமிருந்து பறிப்பதற்காக நீங்கள் மிக ஆவலாக உள்ளீர்களா? Take away your family, take away your home, take away your car, take away everything. உங்களுடைய குடும்பத்தை உங்களிடமிருந்து பிரிப்பது, உங்களுடைய வீட்டை உங்களிடமிருந்து பிரிப்பது, உங்களுடைய கார்களை உங்களிடமிருந்து பிரிப்பது. That's a blessing. Krishna said this is his mercy when he takes everything away because it helps us to surrender more to him. இவையெல்லாம் ஒருவரிடமிருந்து பிரிப்பதை கிருஷ்ண பகவான் கருணை என்று குறிப்பிடுகின்றார். ஏனென்றால் இதெல்லாம் ஒருவரை அவரிடம் சரணடைவதற்கு வழிவகுக்கும். Of course, sometimes you may be already surrendered. You may be a good devotee. You may be doing good. You may be practicing very nicely. And Krishna may somehow still come and take things away from you. And you will think, oh, why is doing this? I'm a good devotee. சில சமயங்களில் நாம் ஒரு நல்ல பக்தராக இருந்து கொண்டு இந்த
வசதியெல்லாம் நாம் வைத்திருக்கலாம். ஆனால் இந்த வசதிகள் நம்மை விட்டு போகும் பொழுது, நான் ஒரு நல்ல சிறந்த பக்தன், ஏன் பகவானை நினைத்திருந்து இதெல்லாம் எடுத்து விட்டார் என்று வருத்தப்படுவதும் உண்டு. But what we should think that Krishna wants me to surrender more, that I haven't surrendered enough. So Krishna wants me to surrender more. Therefore he is giving me some difficulties. அந்த நேரத்தில் நாம் கிருஷ்ண பகவானிடம் அதிகமாக சரணடையவில்லை. அவர் என்னை மேலும் சரணடைய தூண்டுகின்றார் என்ற மனப்பான்மை உள்ள வேண்டும். And devotees always remember that whatever difficulties we undergo, they're not eternal. They're all temporary. Just like the winter and the summer is temporary. So the difficulties, the happiness, the distress, all the troubles and whatever we experience, these are all temporary. They're not good, it's not eternal. எப்படியோ இந்த சிரமங்கள் எல்லாம் நிச்சயமாக தற்காலிகமானவை. இன்பமும் துன்பமும் என்பது நித்தியமானது அல்ல. கோடையும் குளிரும் மாறி மாறி வருவது போல் இன்பமும் துன்பமும் மாறி மாறி வரும். இவையெல்லாம் தற்காலிகமானவை, நித்தியமானவை அல்ல. But what is eternal is the soul and its nature. The nature of the soul is eternal, full of knowledge and bliss. We want to experience our spiritual nature. And the way to experience that spiritual nature is simply by becoming Krishna conscious. நமக்கு நித்தியமானது என்னவென்றால் ஆத்மா. அந்த ஆத்மா என்பது சச்சிதானந்த, அதாவது அறிவு நித்தியம், ஆனந்தம் மிகுந்தது. இந்த நிலையை அடைவதற்கு நாம் நமது கிருஷ்ண உணர்வை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். So Krishna is offering everyone this opportunity. He's giving all of us this chance to become Krishna conscious. Chaitanya Mahaprabhu came to deliver Krishna consciousness to everyone without any consideration, even the animals. கிருஷ்ண பகவான் இந்த கிருஷ்ண உணர்வு என்ற வாய்ப்பை நம் அனைவருக்கும் தாராளமாக வழங்கி இருக்கின்றார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த கருணையை அனைவருக்கும் எந்த நிபந்தனையும் இன்றி வழங்குவதற்காகவே வந்தார். I was noticing last night at the Penang Rath Yatra, I saw there was a group of Western young ladies came into the program. Did you see those young ladies? You know, I was thinking, it was so amusing to see them come in. They were Western women, they didn't really know anything about Krishna consciousness. But devotees were very open and accommodating, and they welcomed them in. And they also enjoyed themselves. They became happy. I saw them all laughing and smiling, and it was very nice to see that they could adapt and they could come into the association of devotees and feel so much happiness. நேற்று நாம் ரதயாத்திரத்தில் நாம் கண்ட காட்சி, திடீரென மேற்கத்திய பெண்கள் எல்லாம் அங்கே வந்தார்கள். உடனே நமது பக்தர்களோடு கீர்த்தனத்தில் இணைந்து கொண்டு ஆடி பாடி மகிழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். அந்த சூழ்நிலையை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். பக்தர்களும் அவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பளித்து அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டு ஆனந்தமாக ஆடி பாடுகின்ற வாய்ப்பு அவர்களுக்கு வழங்கினார்கள். அந்த காட்சியை கண்டு நமக்கு மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. So sometimes people are surprised when they see our activities, that we're having such a good time singing and dancing and beating the drums and then just doing so many things where devotees are so happy. People are surprised that, is this a religion? சில சமயங்களில் மக்கள் நம்மை ஆச்சரியமாக பார்க்கின்றார்கள். மிருதங்களை வாசித்துக் கொண்டு ஆடிக்கொண்டு பாடிக்கொண்டு மிகவும் ஆனந்தமாக நாம்
இருப்பதை பார்த்துவிட்டு இது ஒரு சமயமா, சமய இயக்கமா என்ற கேள்வி எல்லாம் எழுப்புகின்றார்கள். We should understand this is the eternal religion. This is the religion of the soul. To be happy, to be joyful. நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், இது நித்தியமான சமயம், அதாவது நித்தியமாக ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பது. So you should take part in this program. Be also joyful, be happy, even in the miseries. எந்த துன்பமும் இல்லாமல் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கு நாமும் இந்த இயக்கத்தில் நம்மை தொடர்ந்து ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருக்க வேண்டும். Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Vijay Prabhu. Yeah, I think the class won't be complete if nobody asks at least one question. So I'm going to ask one simple and short question. So the thing is that in this age, the problem is mental, psychological, relationship problem, and then it comes in waves, Maharaj. It's not, and then we are not the surrendered souls staying in the ashram or in the house. We can go out and chant and come back. The environment doesn't allow these things to happen to us. So in reality, most of the devotees are facing this kind of problems. It comes in waves. Today should be okay. Tomorrow the thing comes again, different types. So many of the devotees are losing confidence. They cannot adjust to this kind of challenges. So can you say how to overcome these waves of problem, psychologically and mentally? பிரபு கூறினார், கேள்வி பதில் இல்லாமல் நமது நிகழ்ச்சி நிச்சயமாக பூரணமடையாது. அதனால் பிரபு ஒரு கேள்வியை வைத்திருக்கின்றார்கள். நாம் இந்த சூழ்நிலையில் ஜபம் செய்து கொண்டு பக்தி சாதனைகள் எல்லாம் புரிகின்றோம். ஆனால் சில சமயத்தில் பிரச்சனைகள் அலை போல் நம்மை தாக்குகின்றன. உறவு முறையில் பிரச்சனைகள், மற்ற பிரச்சனைகள், நாம் ஜபம் செய்து கொண்டு சாதனை செய்தாலும் பிரச்சனைகள் வந்து நம்மை சூழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நாம் எப்படி சமாளிப்பது என்பதுதான் பிரபு அவர்களின் கேள்வி. Oh, we have to prepare ourselves. Just like when the winter comes, winter's coming, you get winter clothing. So you prepare yourself. Rainy season comes, you get your umbrella, you get something, waterproof coat or something. You have to protect yourself. So same way, when the waves come, you have to be ready for it. You have to recognize it. Now it's coming, now the Maya is coming, Maya is hitting. You have to be ready to fight. Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, stand and fight. So you have to fight Maya. We're training the devotees to fight Maya. Maharaj, it doesn't give notice, Maharaj. Wait. Prabhu. பிரபுவின் கேள்விக்கு மகாராஜ் அவர்களின் பதில் என்னவென்றால், இந்த பிரச்சனையெல்லாம் சமாளிப்பதற்கு நாம் நம்மை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். உதாரணத்திற்கு குளிர்காலம் வரும் பொழுது நம் குளிர் ஆடைகளை தயார் செய்து கொள்கின்றோம். மழை வருமும் நாம் குடைகளை ஏற்பாடு செய்து கொள்கின்றோம். மாயா மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. அதனை எதிர்கொள்வதற்கு நிச்சயமாக நம்மை நாம் தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ண பகவான் கீதையில் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசிக்கின்றார், எழுந்து நின்று போரிடு அர்ஜுனா என்று. So this thing you are saying, be prepared. When we can be prepared when they give the notice, Maharaj. Maya is going to strike you. Say we are going walking, some accident happened. We never planned. It comes like that. So how are we going to prepare when we don't know what's going to happen? Yeah, you don't know what's going to happen. But Yeah. when it happens, I'm pointing out, we have to understand there will be problems. Problems will come. We don't know how they will come or what problem will come, but we have to be ready for it. We have to be ready to chant the holy name. பிரபுவுடைய தொடர்ந்த கேள்வி என்னவென்றால், நமக்கு பிரச்சனைகள் முன்ன அறிக்கை எச்சரிக்கை கொடுத்து விட்டு வருவதில்லை, திடீரென்று தோன்றுகின்றன. அதை எப்படி சமாளிப்பது? மகாராஜ் அவர்களின் பதில், நாம் இதற்கெல்லாம் எந்நேரமும் தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும். பிரச்சனை எந்த ரூபத்தில் வரலாம்.
One man said to me, he said, I'm not looking for any troubles. I said, you don't have to look for trouble. They will come and find you anyway. ஒரு நபர் என்னிடம் கூறினார், நான் எந்த பிரச்சனையையும் தேடி செல்வதில்லை என்று. அதற்கு நமது பதில், பிரச்சனைகளை நீங்கள் தேடி செல்ல தேவையில்லை, அவை வருவதற்கு தயாராக இருக்கின்றன. So we're ready. Be ready, huh? We've got our japa bag, we've got our beads, we're ready. We have to practice. And then when the troubles come, then it's natural. You take more shelter of the holy name. ஜெபமாலையும் ஜெபப்பையையும் தயாராக வைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும், பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது சமாளிப்பதற்கு. We have the temple. Temple is here, right? You come more to the temple. You come and see the deities. Offer prayers to the deities. நமக்கு ஆலயம் இருக்கின்றது. அதிகமாக ஆலயத்திற்கு வர வேண்டும், பகவானின் தரிசனம் பெற வேண்டும். We take shelter. Maybe you just have a tulsi at home. Worship tulsi. Offer prayers to tulsi. வீட்டில் துளசி மகாராணி வைத்திருப்போம், அவருக்கு பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும், பூஜை செய்ய வேண்டும். So we have to practice. We have to be ready for these things. These difficulties are definitely going to come. இந்த பிரச்சனைகள் நிச்சயமாக வரப்போகின்றன. அவற்றை சமாளிப்பதற்கு நாம் பயிற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். Sometimes they come, we get warning. Sometimes we don't get warning. சில சமயங்களில் முன்னெச்சரிக்கை நமக்கு வரும், சில சமயங்களில் முன்னெச்சரிக்கை இல்லாமலேயே பிரச்சனைகள் தோன்றலாம். But we have to see everything that happens. We have to see it in relation to Krishna. ஆனால் என்னவெல்லாம் நடக்கின்றதோ அவற்றையெல்லாம் நாம் கிருஷ்ண பகவானோடு தொடர்புபடுத்தி பார்க்க வேண்டும். We say He's the controller. He's the supreme controller. அவர்தான் பரம கட்டுப்பாட்டாளர். So whatever's happened or whatever's happening to us, we don't know why it's happening, but somehow it's happening, and we just have to go on and take shelter of Krishna, to chant the name and to think, and to read the books, hear about Krishna, and in this way overcome all the difficulties. நமக்கு பிரச்சனைகள் நிச்சயமாக வரும். அவை எதற்காக வருகின்றன என்பது நமக்கு புரியாமல் போகலாம். ஆனால் நாம் ஜெபம் செய்வதற்கும் கிருஷ்ண பகவானை பற்றி கேட்பதற்கும் எந்த நேரத்திலும் தயாராக இருக்க வேண்டும். So we shouldn't lose confidence. Huh? We shouldn't lose confidence in the Lord's mercy. Oh, yeah. நாம் நம்பிக்கையை இழந்து விடக்கூடாது. Their confidence comes by chanting Hare Krishna. இந்த நம்பிக்கை எப்படி வரும் என்றால் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபிப்பதன் மூலமாக. When we're in the kirtan, then we have a lot of confidence. கீர்த்தனையின் போது நமக்கு அதிகமான நம்பிக்கைகள், தன்னம்பிக்கைகள் வருகின்றன. So the kirtan, the sankirtan, the chanting of the holy name is a real medicine for all problems. சங்கீர்த்தனம், இந்த புனித நாமத்தை ஜெபிப்பது எல்லா விதமான நோய்களுக்கும் மருந்தாகும். So now we have to do our Gita. Maharaj என்ன செய்யணும்? பெரிய ஹரிபோல் கொடுங்க. காதுக்கு கேட்காது கொடுங்க. ஹரிபோல் கொண்டாடி ட்ரை பண்ணுங்க. Very good, Maharaj. You have given us confidence. Carry on with our spiritual life.